سلام بچه ها، مهم نیست که لاتاری قبول شدید، ثبت نام کردید، نکردید. اگر حتی ایده این که با آمریکا مهاجرت کنید از طریق لاتاری توی ذهنتون هست، حتما این ویدیوی مصاحبه من با ارنست رو نگاه کنید، چرا که امیدوارم توی این ویدیو بالاخره شما بفهمید که یه سری حرفایی که توی دفاتر مهاجرتی بعضیشون در مورد لاتاری میگن، مثل تمکن مالی و یه سری چیزهایی که ایرادهای الکی میگیرن برای منافع شخصی خودشون، دروغه. بریم و با ارنست صحبت کنیم و تمام سوالهایی رو که من بارها سعی کردم براتون توضیح بدم رو از یه نفر از کشور دیگه‌ای بپرسیم که سالهاست در زمینه لاتاری فعالیت میکنه. Hello Ernest, please introduce yourself to like Radio GB audience. Thank you so much. I'm happy to have this opportunity to be on your wonderful YouTube channel. Thank you so much. بچه من در لحظه ترجمه میکنم چون زیرنویس این ویدیو خیلی سخت میشه. I'm telling them that I'm going to translate as we go ahead. So can you introduce yourself and tell people how long have you been working about DV program? پرسیدم که میشه خودتو معرفی کنی و بگی چند وقت در مورد لاتاری داری اطلاع رسانی میکنی. Yeah? So my name is Ernest Boniface Makurilo, and I go by my abbreviation is EBM. So it's EBM Scholars is a main YouTube channel. So I have been, first of all, I was born and raised in Tanzania. That's where I'm from. And I came to the United States in 2008. So I've been here for almost 15, going to 16 years now. And I have been helping people to just not only Green Card Lottery, but all other programs for 16 years up to this moment. دوستان میگن که اسمم ارنسته، خودم اصالتا اهل تانزانیا هستم، از سال 2008 اومدم اینجا و 16 ساله که دارم در این زمینه فعالیت میکنم، نه فقط برای لاتاری، برای روش‌های دیگه هم اطلاع رسانی میکنم. Thank you so much. So let's go ahead because I have a lot of questions. So my first question, which is like there are a lot of rumors about it in Iran, is about education requirement for to apply for DV program. My question is, tell me what is the education requirement. I'm going to translate it and then you can answer. میگم که یه شایعه خیلی زیادی در مورد بحث مدرک تحصیلی که شما همون دیپلمی که لازمه داشته باشید برای DV program یا همون لاتاری درخواست بدید وجود داره. میشه به ما بگی که دقیقاً چه چیزایی لازمه؟ Go ahead please. So, in order to apply for the Green Card Lottery, there are two things people should know regarding to the education. Number one, there is the process of applying and being selected has nothing to do with you being given the visa. When you apply and being selected, they don't look about your education level. They don't care of work experience you have. Selection is pure randomly, whether you have bachelor, whether you have PhD, whether you are standard 7, whether you are high school, they don't care, only winning. Once you win to get the visa, that's when they want to see your education level. So education level differs from one country to another. In many countries, high school can be 12th grade. That is how it is. But there are some of the countries, they have high school, the last class is standard, is 11th grade. If in your country, the high school says is standard, is grade 11, if they say that, and they give the certificate is high school, it is high school. The US government has no authority to question the government or the country's education system. Thank you so much. Thank you so much. That's honestly lovely to hear from you because I got another proof for what I try to explain. بچه میگه که وقتی که ثبت نام میکنید برای لاتاری اصلا مدارک تحصیل شما رو نمیبینن، مهم نیست اون لحظه. ولی وقتی که قبول شدین، یعنی انتخاب اولیه اصلا اهمیت نداره که شما لیسانس دارید، دیپلم دارید، هر چی که دارید. وقتی که انتخاب شدید اون موقع است که میان و مدرک تحصیلی شما رو بررسی میکنن و باید دیپلم داشته باشید. میگه دیپلم در هر کشوری متفاوته. بعضی کشورها 12 ساله، بعضی کشورها 11 ساله. اگر در کشور شما به یک کسی که 11 سال درس خونده یه چیزی کشور شما به عنوان دیپلم میده، آمریکا هیچ حقی نداره
نداره که اینو زیر سوال ببره بگه نه این 11 ساله است یا 12 ساله است. در هر صورت کشور شما اینو به عنوان دیپلم به رسمیت میشناسه، پس دیپلمه. من خیلی خوشحالم چرا که اینو بارها توضیح دادم، ولی دفاتر مهاجرتی که مدارک تحصیلی فیک میفروشن سعی میکنن این اطلاعاتو برعکس جلوه بدن و بگن فقط دیپلم 12 ساله مورد قبوله. Yeah, thank you so much. So I want to add one thing over there, just an example. People should understand it. I can give you an example of my country, Tanzania. In Tanzania, we have standard 1 to standard 7 primary school. Then we have form 1 to form 4 junior high school. And then we have 2 years of high school. So in our country, high school is not 12, is 13 years until you finish. So in our country, high school can be 13 years. In Kenya, high school is 12 years. So it depends on country to country. As long as it is high school, that is what required. میگن که میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم. تو کشور من تانزانیا دیپلم حالا توضیح میده که ابتدایی، متوسطه و فلان 13 سال میشه، در صورتی که توی کشورهای دیگه بعضیشون 12 سال میشه. میگه هر کشوری قوانین متفاوتی داره و همه اینها دیپلم و مورد قبوله. In Iran actually we have 2 type of diploma. They made it like art, like there are like some people want to study like art and different things when they choose the major. That's like 11 years for some people. For some people it's 12, but both is diploma and you can go to college and university after that. That's high school. میگه که من دارم توضیح میدم راجع به کاردانش که تو کشور ما بعضی رشته ها هست که 11 ساله ولی بعدش میتونی دانشگاه بری. میگه همون دیپلم حساب میشه. Okay, let's go for next question. Actually, this one is also very interesting about financial proof for DV program. Do people who win the DV program needs to show any financial proof to the embassy that they can, I don't know, survive for 1 year, or they have enough money to come to US, or I don't know, a lot of things going on in social media about that in Farsi like content. So let me translate it and then you go ahead and answer. سوال بعدی من در مورد تمکن مالیه. میگم آیا مردمی که قبول میشن توی لاتاری نیاز دارن یه چیزی نشون بدن که توی مثلا بر فرض مثال 1 سال توی آمریکا میتونن دوام بیارن، یا هر مقداری پول باید نشون بدن به سفارت برای لاتاری که بتونن ویزای لاتاری رو بگیرن یا نه. Okay, go ahead. Okay, so this one I'm going to answer. I'll answer half and then you translate half because it is a long answer. Sure. Yeah. So number 1, people should know there are 2 major types of visas in the United States. These 2 types are non-immigrant visa and immigrant visa. What is the difference? The difference of these 2 types of visa is going to determine whether you need those financial proof or not. Number 1, non-immigrant visa is the visa which you are coming to the United States not to be an immigrant, not to be a permanent resident of the United States of America. Meaning, when you go to the interview, you have to prove that I'm coming to America, I will be able to, if it's a school, if it's whatever, to pay, but I have assets and resources, I'll come back to my home country. That's number 1. Immigrant visa is you come here for the purpose of being immigrant, for the purpose of being permanent resident. So that is the major difference between the 2. So if you get a permanent resident, you are coming for the permanent resident. It depends what method of permanent residence. There is a difference. Someone gets green card through family sponsorship versus someone is winning green card lottery. People assume all green card are the same. Each pathways, each way of getting green card has vastly different requirements. If you are getting sponsored, the person who is sponsoring you, who is American citizen or a green card holder, must prove that if you come here, not you, if you don't have money, I'll be responsible. But if you win the lottery, green card lottery is not a green card by sponsorship. If it's a sponsorship, it's the US government sponsoring you because you are getting green card because the US government want you to get the green card, not because a friend wants you to get the green card. Yeah, let me translate. Yes.
در مورد تمکن مالی بچه‌ها میگه که اول اینکه باید بدونی که دو نوع ویزا داریم برای آمریکا. یه سری ویزاهای مهاجرتی، یه سری ویزاهای غیر مهاجرتی. ویزاهای غیر مهاجرتی مثل ویزای توریستی یا هر ویزایی که شما به صورت موقت تحصیلی یا هر چیزی ادعا دارین فقط میخوان بیاین آمریکا اون کارو انجام بدین و برگردین. برای چنین ویزاهای شما نیاز دارید که ثابت کنید، چون قرار نیست کار بکنید. دارید میگه مثلا تحصیلی میخوام بیام، مسافرتی میخوام بیام، که شما پول کافی برای این کار دارید که بیاین اینجا میتونید خودتون رو ساپورت کنید. این بحث اول ویزای غیر مهاجرتی. بعد ویزاهای مهاجرتی رو داریم که مثلا ویزای خانوادگی، ویزایی که اسپانسر میخواد، ویزایی که مثلا فامیل شما رو مثلا میخواد اسپانسر کنه، یا ویزای لاتاری. توی ویزایی که یک نفر شما رو اسپانسر کرده، مثلا برادر شما، پدر شما، چه میدونم مادر شما، این طرف داره به دولت آمریکا میگه این بیاد اینجا، من خرجشو میدم اگه از خرج خودش برنیامد. اینم بازم ویزای مهاجرتیه، ولی فرق میکنه با ویزای لاتاری، چون توی ویزای لاتاری در واقع آمریکاست که میخواد به شما ویزا بده و شما نیازی به این که ثابت کنید که تمکن مالی دارید و پول کافی برای این کار دارید ندارید. این نیست که مثلا شما دارید برای زندگی و کار میایین توی این کشور، پس مشخصا قرار کار بکنید و هیچ کس هم قرار نیست شما رو دعوت بکنه. پس این خیلی چیز مهمیه که بدونید که در واقع چیزی که میگه انگار دولت آمریکا شما رو اسپانسر میکنه، نه فامیل شما یا کسی از دوستای شما. اوکی؟ So for that case, green card, you as a person who is the winner, there is no requirement of bank statement. There is no requirement even $1 in your pocket. They don't want about you. No, because you are coming to America to live here as a permanent. So there is no requirement. This is not a student visa to show that you have money in the bank. This is not a visiting visa, you have money in the bank. This is not that your family is sponsoring you. No, it's you. You are being sponsored by the U.S. government through the official U.S. government program. So no at all a person who is the winner to show they have money. No. میگه که این ویزایی که میخوایم بگیرین مثل ویزای ویزیت، فقط ملاقات، اومدن به آمریکا، یا چه میدونم توریستی به صورت موقت، یا اومدن دیدن دوستتون، یا هر گونه ویزای دیگه نیست. این ویزا دولت آمریکا میخواد به شما بده و به صورت اقامت دائم میخواد به شما بده. پس اهمیتی نداره که اینو به شما مثلا شما بخواید بهش ثابت کنید که میتونید از پس خرجتون برمیان یا نه، چون در واقع با این پروگرام به شما اجازه زندگی، کار و اومدن به آمریکا رو میدن و نیازی نیست حتی $1 توی حسابتون باشه که به دولت آمریکا نشون بدید که بگید که آقا ما پول داریم یا پول نداریم برای اومدن به آمریکا. این چیزی هست که باید بدونید. پس تمکن مالی در واقع وجود نداره برای ویزای لاتاری. So nobody from your country ever get this document to embassy? Not to my country, the entire world, no. من سوال می‌پرسم. سوال من این بود کسی از طرف کشور شما تا الان تمکن مالی نبرده؟ میگه که نه تنها از طرف کشور من بلکه تمام جهان هیچ کس تمکن مالی برای لاتاری نمیبره. But under President Trump, they introduced something called public charge. That you have to prove that if you come to America, you are not going to beg the government financial support, like food stamp, like cash aid, whatever. But that one was removed by the court order. So there is no such a thing. So public charge is not there because it was removed by the court order. And that was just like within a month or two, went to the court and was removed. So there is not such a thing. When it happens? It was about 2019 or 2019, I think, or 2020. Whatever. But Trump was still in power, introduced that one, and that was removed by the court within a short time. Yeah, so I'm going to translate that. میگه که فقط یک گزینه‌ای بود که سال 2019 حذف شد به معنی پابلیک چارج. پابلیک چارج بچه‌ها برای کسی توی خود فرم دی اس 260 هم اگر نگاه کنید می‌بینید که نوشته شده که من وقتی می‌خوام بیام آمریکا قرار نیست از دولت کمک‌های نقدی بگیرم، قول میدم، یه جوری مثلا تیک میزنی. اینا هنوزم توی فرم هست، ولی میگه این چیزی بود که ترامپ چی کرد که مثلا مردمی که دارن میان از این طریق نتونن از کمک‌های دولتی استفاده کنن، که اونم با طبق حکم دادگاه سال 2019 کنسل شد و یعنی حتی اگرم بیان و کمک نقدی هم استفاده کنن، یعنی پول نداشته باشن، بازم اوکی و هیچ مشکلی نداره. Okay, great. And one more thing is, but there is something called the affidavit of support. The affidavit of support is not about the person who is the winner. They might ask, but that depends. I'm not so sure about specifically for Iran, but this is depending on embassy to embassy. The embassy might request affidavit of support. For instance, in Kenya, they request affidavit of support. In Tanzania, they don't request that one. So it's embassy to embassy.
But if the request that public affidavit of support is not coming from the winner, is coming from a person in America. What is that? Does it look like a sponsorship or something? Yes, look like that. It's called it's Form I-134, 132, whatever. I think it's 134, if not mistaken. But that one, if they want, yes, it's I-134. It's called affidavit of support. Meaning I-154, huh? No, 134. Oh, 134, sorry. Yeah. Yes. Oh, sorry. 1 second. I want to show you something on the screen so that they can see what I'm talking about. So what countries do they ask for that So, for document? instance, in Kenya, they ask that one. In Tanzania, they don't ask. So I'm not so sure about in Iran. No, I never heard of this. But so that means they don't ask. So this one is embassy to embassy. But I'm just want to let people know, if they ask this document, is not from the winner to show I have money in the bank. Is for the US citizen or a green card holder, say, if this person comes here, has a problem, I will be responsible. And that person doesn't have any money in the bank, is to fill the form to say that this is my tax return. On the salary, I get $60,000. To show that I have, just my income is, but they are not going to look in the bank like you have that money. In the US, how many people have money like 10,000 in the bank? Very few. Yeah. Exactly. So I'm going to translate that. و دوستان در مورد یه چیزی به اسم فرم آی 134 صحبت میکنه. میگه بعضی از کشورها، بعضی از سفارت‌ها اینو از شهروندای بعضی کشورها مثل فکر کنم کنیا گفت میخوان یه فرمیه، گفتم مثل اسپانسری، میگه مثل اون میتونه باشه ولی اسپانسری نیست. یه شهروند آمریکا باید فقط گواهی مثلا مالیاتیش که چقدر درآمد داره رو بزنه و اطلاعاتش رو پر کنه تو این فرم. از بعضی کشورها ظاهرا اینو خواستن و باز هم این تمکن مالی نیست که از شخص برنده خواسته باشن یا اسپانسری هم نیست. یه فرمیه که به بعضی از کشورها ظاهرا سفارت حالا به یه سری دلایل خواستن که مرد شهرونده اون کشورها بیارن، ولی این فرم همونطور که میدونی برای ایرانی‌ها تا الان نخواستن. Okay, so that's all about the financial part. And if I want to prove to them, I can show them one last thing on the screen. Because I want to give these people proof so that they cannot be have the problem. This document is from the US government, travel.state.gov, the US Department of State's website. If you go there and search list of documents for the reviewer must prepare, if you search this document, is from the Department of State. And this list, you see what do they need from every winner in the world. Number one, fill the DS 260. Number two, supporting documents. Number one is passport, birth certificate, marriage certificate, or if you have divorce certificate. If you change the name, photograph, evidence of the requirement of education or work experience, police clearance certificate. If you have been to the prison, court documentation, military record. If you have been deported from the United States, that is the document. And if they are written in Farsi or in English, in Arabic, or any other language not in English, have it to be translated. And this document must be original. And then you need to have the medical results and the visa fee, which is this amount. Out of that, there is no any proof of fund as a winner you must have. So this is the official document for the winners. بچه این فرمی که داره نشون میده از خود سایت دارم مهاجرت آمریکاست، لینکش رو دیدین و مدارکی که لازم شما برای ثبت نام در لاتاری برای قبول شده های لاتاری که ارائه بدم به سفارت، همونطور که میبینین لیست تمام مدارک خوند، مثل پاسپورت، مثل چه میدونم تمام ترجمه شده تمام مدارک اورجینالتون از ایران، نمیدونم کارت سربازی، پایین خدمت، اگر زندان رفتید گواهی که چرا زندان رفتید و همه اطلاعاتی که خودتون میدونید لیستش رو، حالا من دونه دونه نخونم بقیه رو براتون، و واکسنایی که زدین، همه اینها رو توی این لیست نوشته شده و میبینید هیچ اشاره‌ای به این که شما نیاز به تمکن مالی دارید نداره. این لیست برای تمام مردم دنیاست، همه کسایی که با شرایط ثبت نام لاتاری هستن
و اگر تمکن مالی لازم بود باید اینجا می نوشتن که چیزی راجع به تمکن مالی نوشته نشده. اوکی. So that's everything they need to know about Great. that. This is not a student visa, it's not a tourist visa. They don't care how much money you have in your country. No. میگه که این تمام چیزی که باید بدونید این مثل ویزای دانش آموزی یا دانشجویی نیست که نیاز باشه که اصلا نیاز نداره هیچ پولی توی اکانتتون باشه. Great. Are there any like other rumors? I mean, like I know a lot of rumors that going on in Iran about TV program, but I want to ask you, have you heard other weird rumors that are not true? So I'm going to translate the question and then go ahead and answer the question. میگم که بچه‌ها میپرسم که آیا تو کشور شما یا جاهای دیگه هم یه سری شایعات در این مورد لاتاری هست، یه سری اطلاعاتی که واقعیت نداشته باشه؟ چون تو کشور من هست و یه سری اطلاعات غیر واقعی خیلی پخش شده، مثل همین تمکن مالی، مثل دیپلم 11 سال 12 ساله که بعضیا میگن 11 سال مورد قبول نیست در حالی که هست. میگم اگر چیزی شنیدی دیگه که غیر واقعیه بهم بگو. Okay, go ahead. There are a lot of myth, rumors, fake news about green card lottery. Number one, there are a lot of websites which are scams website about applying for the DV lottery. Oh yeah, you're right. There is only one website to apply, and there is only one website to check the results. If you go to any website and that website doesn't have the word .gov, that is not a US government website. So the website to check the results is the same website you used to apply, which is that the website. So don't apply to any other website. That's let me translate that because you're showing the website. بچه‌ها میگه که اولین افسانه‌ای که در مورد لاتاری، خیلی افسانه‌های زیاد وجود داره، یکی از دروغ‌هایی که در این مورد میگن بحث اینه که کلی سایت، اول بهتون بگه خطرناک‌ترین چیزش هم همینه، کلی سایت فیک هست که الکی وانمود میکنن که سایت اصلی هستن برای ثبت نام که شما برید اطلاعاتتون رو واردش کنید. میگه این چیزی که میبینید آدرس اصلی سایت و اگر شما پایانش اون آخرش .gov رو ندیدید یعنی مال دولت آمریکا نیست. .gov یا .gov به معنی این که این سایت مال دولت آمریکاست و این آدرسی که الان توی اسکرین میبینید تنها آدرسی که شما میتونید اپلای کنید یا درخواست ثبت نام لاتاری کنید یا اینکه برید جوابتون رو ببینید. اوکی. That's the fake news number one, or the wrong information where people do that. Number two, application for the DV lottery online is free of charge. Yes, I understand. There are some people, even myself, you can pay someone to help you to fill the form. That is different. But when you go to the government website, is it free to apply? Is it free to win? The payment of as the winner, you pay after winning, but you pay on the medical, you pay the visa fee by cash at the US Embassy. You don't pay on Western Union to the US government. US government has no person to collect the money from Western Union. So be careful on which website to use, but if you win or you pay someone, it is a service to help you with the photo, service to help you with the edit the photo and the apply. That is supposed to be. If you go to this website, usafs.com, they charge you $100, $2,000. No, there is no such a thing. That's rumor number two or fake news number two. سوال دومی چیزی که دارن میگن اینه که بچه در زمینه لاتاری وقتی میری ثبت نام کنی کاملا رایگانه و هیچ پولی به هیچ جا نباید پرداخت کنی. میگه حالا اگر میخواین پول بدی یه نفر اون کارو براتون انجام بده، ثبت نامتون کنه، چه میدونم عکستون رو بگیره، اون بحثش جداست. ولی توی خود وبسایت این رایگانه، پولی انتقال نمیدین، چون بعضی سایت‌ها بچه‌ها میان و پول میگیرن و میگن پولیه. تنها پولی که باید پرداخت کنی بعد از قبولی، وقتی که میرید مدیکال رو انجام میدید اونجا یه مبلغی میدید، توی قبل از سفارت مصاحبه یه مبلغی هم برای خود بررسی ویزا توی سفارت به صورت نقدی به سفارت میدید و هیچ جای پول چه میدونم وسترن یونیون نمیکنن یا انتقال هیچ گونه پولی رو انجام نمیدن. تنها چیزی که از حالا بعضی سرویس میدن و میان میگن بیاین ما براتون ترجمه میکنیم، پول میگیرن، اونا برای خودشون میگیرن ولی سایت پولی از کسی درخواست نمیکنه. Great. Number three, when you apply to win the green card lottery, it's all about God, Allah, no one else. So don't think that
if you convince EBM apply for me because you live in America, the location of the applicant or the location of the person filling the form has nothing to do with whether you're going to win or not to win. Who decides you to win is God. This is a pure random selection. So don't like force people, okay, because you are in England, because you are in America, fill a form for me. Or you think that if I fill on Friday at afternoon prayer, that's the time I'm going to win. No. If you feel on midnight, that's the time you're going to feel and win. No. Anytime you feel, as long as it's within the application of the lottery window. If God wants you to win, you will win. So don't be forced like you have to feel at this time, or you have to do this one. Yes, you have to pray if you want to pray, but don't do that thinking that, oh, force someone in America to fill a form for you so that you can be the winner. Can I ask you something? Actually, since you're saying that, there are some places that they do apply for people. They get some money, they charge them. And they have this, I don't know, kind of advertising that giving this idea to people, if we apply for you, your chance is higher. And the fact is, they start like, if somebody, for example, if they apply for hundreds of people, and if you win, they start using it in that and say, so look, because we applied for them, they got selected. Yes. That's wrong, because myself, I went to Tanzania. I feel, first of all, like, I used to edit pictures. I was used to edit pictures like 5,000 photos for free. But later, I opened my company and I fill it for people. I fill it for the people applications. I usually tell you on all my meetings, for me to apply for you, I'm not guarantee you are going to win. No. What I guarantee you is to take a professional photo which meets the qualification and go there to fill it correctly, which you can fill correctly. But I'm guaranteeing you to have a correct photo which meets the qualification. Winning is on the hand of God, not me. So yeah. Nobody has that chance. Even yourself, if you fill for 200 people, there'll be at least one winner. So it's not about because so and so. No. Even you like find the same person in a village, ask them, fill these 100 forms. You'll have one winner. So it's not because the villager is filling the form, it's because it's pure number of probability. The more you apply, the higher the chance of being the winners. Yeah. So okay, I'm going to translate that. بچه‌ها توضیح میده، میگه که یه چیز دیگه هست که یه شایعه دیگه وجود داره در مورد اینکه کجا مثلا چه روزی مثلا درخواست ثبت نام بکنی، چه روزی اپلای کنی، اون روز تاثیر داره. مثلا اولین روزهای ثبت نام که خب میدونید ثبت نام از مهر شروع میشه از اول اکتبر تا آخر اکتبر. بعضیا میگه اولین روز ثبت نام کنیم خوبه یا آخرین روز ثبت نام کنیم چه روزی خوبه، یا چه میدونم از آمریکا برات ثبت نام کنم بهتره. میگه همه اینها شایعه است. هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. حالا به زبان خودش میگه فقط تنها کسی که میتونه بهتون کمک کنه خداست. این که شما انتخاب بشین و واقعا یه چیز رندوم و شانسیه که انتخاب بشه کسی. و میگه حالا میخواین دعا بکنید ولی تنها کسی که میتونه کمک کنه اینه که خدا میتونه بهتون کمک کنه. یعنی واقعا شانسیه. اینجوری نیست که کسی بتونه تأثیر روی روند انتخاب شدن شما داشته باشه. حالا میپرسم ازش، میگم اتفاقا یه سری دفترهای مهاجرتی هستن تو ایران که تبلیغ میکنن که اگر ما ثبت نامتون کنیم شانس قبول شدنتون بیشتره. و آیا این چیزی حقیقت داره؟ آیا کسی میتونه شانس رو بالا ببره؟ میگه به هیچ وجه این امکان نداره. همه شانسشون مساویه. میگه من خودم توی تانزانیا که میرم انجام میدم ثبت نام. کمپانی که باز کرده، شرکتی که باز کرده این کارم انجام میده برای مردم اون کشور مختلف و کشور خودش. میگه تنها چیزی که تضمین میکنم اینه که میگم آقا قول میدم عکساتون حرفه‌ای باشه ولی و درست درخواست بدم براتون، ولی انتخاب شدن شما هیچ ربطی به من نداره. هیچ کس نمیتونه اینو گارانتی بکنه. ما درخواست میدیم، حالا کسی قبول شد یا نشد کاملا شانسی به خودش ربط داره. Okay, great. Another rumor or wrong information is, when should you apply for the DV lottery? There are some people that say if you become the first, you apply on the first day, you are going to win. Yeah, no. I heard that. This is not about first come, first served basis or rolling basis applications. When they release the dates, whether you apply on the first day or on 1 minute before the deadline, if you said God wants you to win, you'll win. I have a proof of example. I applied for my nephew 1 hour before the deadline, and he was the winner. Oh, great. So it doesn't matter when you apply. Doesn't matter.
میگه که این حرفی هم که میگن حالا روز اول درخواست بدی بهتره که زودتر اسم ببینه تو لیست، چه چیزی نیست. چه شما روز اول اپلای کنید، چه تا آخر اپلای یعنی درخواست دادن ثبت نام کردن، چه اینکه آخرین روز شما این کارو بکنید در هر صورت شانستون مساویه. میگه نمونهش من برادرزاده حالا یا خواهرزاده خودشه که میگه ثبت نامش کردم، میگه 1 ساعت قبل از اینکه ثبت نام لاتاری تموم بشه ثبت نامش کردم و اسمش در اومد و برنده شده. Great. Okay. Another wrong information is if you have a very higher level of education or if you have so many work experience, you are going to win. No. Winning has nothing to do with your age, has nothing to do with how many degrees you have, has nothing to do with work experience. First and foremost, in the individual application form, there is no any place they indicate your work experience. So how do they know your work experience? No. If you put you have doctorate, master's degree, bachelor degree, has nothing to do with the selection. In my opinion, the US government should remove that selection of the education because they don't use it in the application, in the winning, just like work experience, they use that one in the other process. So that information, you put it there, your education. So don't lie, put it the correct education level, but it will not determine whether you are going to be the winner. Because sometimes you might see your friends, they have degrees and they win, and you assume that they win because they have degrees. No. اوکی. میگه سوال دیگه، چیز دیگه که هست در مورد بحث مدرک تحصیلی، بعضیا فکر میکنن هر چقدر مدرک تحصیلی بالاتر باشه شانس برنده شدن بیشتره. یه جورایی فکر میکنن که دولت آمریکا اونایی که باسوادترن رو انتخاب میکنن. میگه نه، چنین چیزی نیست، هیچ اهمیتی نداره چه دکترا داشته باشین چه دیپلم. در هر صورت خیلی هر کسی که انتخاب میشه ممکنه یکی از اینایی باشه که دیپلم داشته یا یکی که دکترا داشته. میگه به نظرم مثلا باید این قسمت رو توی ثبت نام اولیه حذف کنن چون برای انتخاب ازش استفاده نمیکنن. ولی در هر صورت فکر نکنید اگر یه نفر رو دیدید که مدرک تحصیلی بالا داره شما بیاید الکی بزنید بالا برای اینکه شانستون زیاد بشه. چنین چیزی نیست و امکان نداره اتفاق بیفته. Great. Yeah. So another wrong information, fake news, myth is the fact that sometimes the people, when they're going to take the photos, some people they wear hijab, some people don't wear hijab, some people they put makeup, some people they don't put makeup. So there are so many other things. There are key things in the photo which might help you. There are some they are not. So if you are someone is by default is wearing hijab for a religious reason, wear hijab. If you are not wearing hijab, don't wear hijab. They are not going to look like it to profile you. Are you a Muslim? Are you Christian? Are you going to mosque? Are you going to church? They don't care about those kind of things in the lottery applications. So be free with who you are and don't be tricked. You have to know that the photos should be white background. That's number one. Don't wear glasses. Those are the key. Look in front of the camera. Don't look on the side. So follow the principles of the photo. But don't start looking, okay, so what if like I had a little bit of makeup? What is going to happen? What we are saying about the makeup is not about just a tiny thing. There are some people, they put a lot of makeup like they change themselves. That's the problem, yes. But in a normal way, make sure that you just go as who you are. Don't lose yourself to try to be Americanized so that you think that we are going to win. There are so many winners who wear hijab and they win. But in this case, this person, like obviously, normally is wearing glasses, but in the picture, we'll take off the glasses, take the photo. But in the normal life, you wear glasses. That's what I'm trying to explain. بچه میگه که چیز دیگه که هست اینه که بعضیا فکر میکنن که چه میدونم مثلا برای عکس لاتاری حجاب داشته باشن حجاب نداشته باشن، نکنه اگه حجاب بذارن قبول نشن. میگه همونی که هستید باشید، هیچ نذارید مثلا به خاطر فکر کنید اگر مثلا حجابتون رو بردارید مثلا خیلی آمریکایی به نظر برسید که مثلا اینا قبولتون کنن، اصلا براشون اهمیتی نداره. همون چیزی که هست، اگر بی حجاب هستید یا دوست دارید بی حجاب باشه عکستون بی حجاب باشه، اگر حجاب دارید حجاب داشته باشید. میگه راجع به میکاپ هم که میگن میکاپ نداشته باشید، منظورش از اون میکاپایی که قیافش کامل از به قول ایرانی‌ها میگه هلو به لولو، نه لولو به هلو تبدیل میشه، هست که کامل پوست تغییر میکنه، قیافه یعنی شبیه گرین میشه. میگه اونا رو مورد قبول ندارن. ولی یه ذره آرایش هم اشکال نداره، فقط میدونی پشت سرت با سفید باشه، عینک نباید داشته باشی و حالا یه ذره میکاپ این اونور مشکلی نیست، ولی خودتون رو تغییر ندید، همونی که هستید باشید، مشکلی نیست. اگر هر مدل حالا پوششی دارید از همون استفاده بکنید. Okay. Since you talk about photo, can I ask a question about photo? Yes. So, tell me about there are some rumors talking about they say if the photo
is taken by yourself, you will be randomly, like now, you will be definitely deleted from their like pool. So they're not gonna choose you because it's not a professional pictures. And so many people, like there is like advertising, like come to us because whatever you take is wrong. So yeah, I'm going to translate it and then you. در مورد عکس میپرسم بچه‌ها، میگم خیلی هم این شایعه وجود داره که میگن که عکسی که خوب میگیری تاثیر داره در ثبت نام لاتاری و میگن بعضی میگن اصلا هر چی خودتون عکس بگیرید مورد قبول نیست و باعث میشه رد بشید، باید بیاید مثلا ما براتون عکس حرفه‌ای بگیریم. راست یا نه؟ Okay. So it doesn't matter who is taking the photo, whether you go to the professional studio or you are using yourself. The point is the photo must meet the basic requirement. Basic requirement, if you go to the professional studio, they use blue background or red background, you don't win. It doesn't matter who is taking the photo. Nowadays, why are these cell phones are expensive? It's because of the camera. Let me give you an example. This is Samsung Android. This phone is about maybe $100. This one is Pro Max, 1,500. What makes the difference is the camera. Camera. The first thing is camera. So the two photos will be different. So the point is not about what device you are using, because you can go to the studio, they can use a camera of $200 while you have a phone of 1,500. So the point is, it's not about you. It's about what device you are using and knowing that I have to look straight. But I usually advise people not to take a selfie like this way. Ask someone to take using the back lens. Sit there and take a picture. And when you take a picture, don't take a portrait, take like this way. That means you have enough space so that when you go to crop the photo, you are not going to stretch the photo. So you can do by yourself with the phone. I have so many people who have won. They sent me the photo taken with the phone. I edited them to remove the background, to put it clear, and just put in the measurements, and they won. So it doesn't matter. Yeah. Great. بچه در مورد عکس پرسیدم، اینکه چون راجع به عکس صحبت کرد گفتم میشه راجع به عکسم توضیح بدی که چون بعضیا میگن که اگه عکس خودت بندازی یا اینکه نری جای حرفه‌ای ممکنه اصلا کلا حذف میشی از ثبت نام. این حقیقت داره یا نه؟ میگه که الان تو این روزا به خصوص گوشی‌های هوشمند همشون دوربینای خیلی بالایی دارن. اصلا دلیل اینکه انقدر گرون هستن اینه که گوشی‌ها مدلشون بالاست. ببخشید گوشی‌ها دوربینای خوبی دارن. یه گوشی مثلا الان گوشی خودش رو نشون میده، میگه یکی سامسونگ $100، اون یکی آیفون مثلا پرو مکس چه میدونم $1,500 اینجا. دلیل تفاوت این قیمت دوربین این دوتا چیزه. میگه من خیلی رو دیدم که با خودشون عکس گرفتن، ثبت نام کردن و قبول شدن. تنها چیزی که هست ازشون میخوام که سلفی نگیریم، بدین یه نفر ازتون عکس رو بگیره که قشنگ از دور گرفته بشه. از دوربین پشت چی استفاده کنه، حالا پشت سرتون سفید باشه، مستقیم دوربین رو نگاه کنید. عکس رو که گرفتید فضای کافی به اندازه کافی دورتون بدین که وقتی بردید که دورش رو ببرید یا همون کاتش کنید یا کراپش کنید به قول چی توی خود سایت جا داشته باشه، مجبور نشید عکس رو بکشید که اندازه بشه. باید بتونید انقدر فضای خالی دورتون باشه که به اون اندازه که نیاز دارید ببرید و از چی بشه، ولی هیچ نیازی نیست که برید بیرون و عکس حرفه‌ای بندازید. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good